La brisa marina de San Diego lavaba consigo el aroma salado del Océano Pacífico, mientras Elena Martínez caminaba por la explanada del Puerto Milita. Sus tacones resonaban contra el concreto con un ritmo constante que contrastaba con los latidos acelerados de su corazón. No había planeado estar allí esa tarde de octubre, pero la curiosidad había sido más fuerte que su sentido común. Elena era fotógrafa freelance, especializada en capturar momentos cotidianos que revelan historias extraordinarias. A sus 28 años, había desarrollado un ojo excepcional para detectar esas instantáneas que hablaban por sí solas. Esa tarde, mientras revisaba su correo en una cafetería cercana al puerto, había recibido una llamada de su editor en la revista National Geographic Traveler. Elena, necesito que vayas al puerto naval de San Diego. Hay una ceremonia de bienvenida para los SEAL que regresan de una misión en el extranjero. Nada oficial, solo quiero algunas fotos humanas, ya sabes, familias reuniendo, ese tipo de cosas. La propuesta lo había parecido interesante. Los Navy SEAL tenían una reputación casi mítica, y la oportunidad de capturar esos momentos íntimos de reencuentro era exactamente el tipo de trabajo que la apasionaba. Sin embargo, cuando llegó al puerto, descubrió que no tenía los permisos necesarios para acceder al área restringida donde se realizaría la ceremonia. El oficial de seguridad, un hombre mayor con uniforme impecable, había sido amable pero inflexible. Lo siento, señorita. Sin autorización previa, no puede pasar. La ceremonia es privada. Elena había intentado explicar su situación, mostrar su credencial de prensa y hasta ofrecer mostrar las fotos antes de publicarlas, pero nada había funcionado. Frustrada pero no derrotada, había decidido caminar por la zona pública del puerto, esperando al menos capturar algo de la atmósfera del lugar. El puerto naval de San Diego era una ciudad dentro de la ciudad. Enormes buques de guerra se alzaban como montañas de acero gris contra el cielo azul de California. Marineros y oficiales caminaban con propósito por todas partes. Sus uniformes blancos y azules creando un patrón visual que Elena encontró fascinante. Levantó su cámara Canon 5D Mark IV y comenzó a disparar, capturando la geometría de las estructuras navales y los contrastes de luz y sombra. Mientras se concentraba en ajustar la configuración de su cámara para una toma del atardecer reflejándose en el agua, Elena escuchó el rugido de motores acercándose desde el mar. Giró la cabeza y vio una embarcación militar aproximándose al muelle. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que probablemente se trataba del regreso de los SEAL. A pesar de estar en el área pública, tenía una vista parcial del muelle donde la embarcación estaba atracando. Sin pensarlo dos veces, ajustó su lente telefoto y comenzó a fotografiar la escena. A través de su visor, podía ver figuras uniformadas descendiendo de la embarcación, y en el muelle, familias esperando con carteles y flores. Era exactamente el tipo de momento que había venido a capturar, pero desde esa distancia y ángulo, las fotos no tendrían el impacto emocional que buscaba. Necesitaba acercarse más. Elena exploró la zona, buscando un punto de vista mejor. Descubrió que había una plataforma de observación pública en un edificio cercano, utilizada normalmente por turistas para ver los barcos. Subió rápidamente las escaleras, esperando que desde esa altura pudiera obtener mejores tomas. La vista desde la plataforma era espectacular. Podía ver claramente el muelle donde se desarrollaba la ceremonia de bienvenida. Familias enteras se abrazaban con sus seres queridos recién legados. Niños corrían hacia hombres en uniforme de camuflaje que los levantaban en brazos. Esposas se fundían en abrazos que parecían durar eternamente. Elena comenzó a disparar su cámara con un ritmo constante, capturando esos momentos de pura emoción humana. A través de su lente telefoto, podía ver lágrimas de alegría, sonrisas radiantes y gestos tiernos que hablaban de semanas o meses de separación finalmente terminados. Mientras ajustaba su enfoque para capturar a una familia en particular, Elena notó a un hombre que se destacaba del resto.
Era alto, probablemente más de metro ochenta, con una postura que irradiaba autoridad y confianza. Su uniforme era diferente al de los otros. Lavaba insignias que Elena no reconoce pero que claramente indicaban un rango superior. Lo que más llamó su atención fue que, a diferencia de los otros militares que estaban siendo recibidos por sus familias, este hombre permanecía solo. Se había separado del grupo y estaba de pie en el borde del muelle, mirando hacia el horizonte con una expresión que Elena no podía descifrar desde esa distancia. Intrigada, Elena dirigió su cámara hacia él. A través del visor, estudió su rostro. Era un hombre de rasgos definidos, probablemente de unos 35 años, con cabello corto castaño y una barba cuidadosamente recortada. Había algo en su expresión que transmitía una profundidad que iba más allá de la simple fatiga del viaje. Elena estaba tan concentrada en observarlo que casi ese sobresalta cuando el hombre de repente giró la cabeza y pareció mirar directamente hacia donde ella estaba. Incluso desde esa distancia, Elena sintió que sus ojos se habían encontrado. Era una sensación extraña y inexplicable, como si, en ese momento se hubiera establecido una conexión invisible entre ellos. Nerviosamente, Elena bajó su cámara por un momento, preguntándose si había sido demasiado obvia en su observación. Cuando volvió a mirar hacia el muelle, el hombre había desaparecido entre la multitud. El resto de la ceremonia transcurrió sin incidentes. Elena continuó fotografiando, pero una parte de su mente seguía pensando en ese momento de conexión visual con el desconocido. Había algo en el que lo había resultado familiar, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. Cuando la ceremonia terminó y las familias comenzaron a dispersarse, Elena bajó de la plataforma de observación y regresó al área del puerto donde había comenzado su recorrido. Mientras caminaba de vuelta hacia su automóvil, revisó las fotos en la pantalla LCD de su cámara. Había capturado algunos momentos verdaderamente emotivos. Un niño corriendo hacia su padre, una esposa embarazada abrazando a su marido, un grupo de hermanos recibiendo al mayor de ellos. Pero cuando llegó a las fotos del hombre solitario, Elena se detuvo. En la pantalla de su cámara, podía ver con más claridad los detalles que había pasado por alto durante la observación en tiempo real. El hombre no solo era impresionante físicamente, sino que tenía una presencia que se sentía incluso a través de la fotografía. Sus insignias confirmaban que era un oficial de alto rango, probablemente un comandante. Pero lo que realmente capturó la atención de Elena fue algo que no había notado antes. En una de las fotos donde el hombre había girado ligeramente, podía ver que tenía un tatuaje en la parte interior de su antebrazo derecho. Desde esa distancia y ángulo, no podía distinguir claramente qué representaba, pero había algo en ese tatuaje que lo provocó una sensación extraña. Como un déjà vu, Elena amplió la imagen en su cámara, pero la resolución no era suficiente para distinguir los detalles del tatuaje. Frustrada, guardó su equipo y se dirigió hacia su automóvil. Durante el trayecto de vuelta a su apartamento en el Gaslamp Quarter de San Diego, Elena no pudo quitarse de la mente la imagen del comandante solitario. Había algo en el que la intrigaba más allá de la simple curiosidad profesional. Era como si hubiera una historia sin contar esperando ser descubierta. Y esa noche, en su apartamento convertido en estudio fotográfico, Elena descargó las fotos en su computadora. En una pantalla más grande, pudo examinar cada imagen con mayor detalle. Las fotos de la ceremonia de bienvenida habían cuidado excelentes. Captaban perfectamente la emoción cruda de esos reencuentros familiares. Pero fueron las fotos del comandante las que la mantuvieron despierta hasta altas horas de la madrugada. Utilizando software de edición profesional, amplió y mejoró las imágenes tanto como pudo sin perder calidad. Gradualmente, comenzó a distinguir más detalles del misterioso tatuaje. Parecía ser un diseño complejo, posiblemente combinando elementos textuales y gráficos. Elena podía distinguir lo que parecían ser números y algunas líneas cavas,
pero no lo sufficient para entender completamente que representaba. Lo que más la inquietaba era esa sensación persistent de familiaridad. Había visto ese tatuaje antes. Estaba segura, pero no podía recordar dónde o cuándo. Era como tener una palabra en la punta de la lengua que se negaba a materializarse. Elena decidió que necesitaba investigar más. Al día siguiente, contactaría a algunos de sus contactos en el ámbito militar para ver si podían proporcionar más información sobre la ceremonia del día anterior. Quizás alguien podría identificar al comandante o al menos dar alguna pista sobre quién era. Mientras se preparaba para dormir, Elena miró una vez más las fotos en su computadora. En particular, se detuvo en una imagen donde el comandante estaba mirando directamente hacia su posición. Incluso a través de la fotografía, podía sentir la intensidad de su mirada. Era como si esos ojos hubieran visto cosas que la mayoría de las personas nunca experimentarían, como si levaran el peso de historias que no podían ser contadas. Sin que Elena lo supiera, esa fotografía y ese momento de conexión visual marcarían el comienzo de una historia que cambiaría su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. El comandante que había captado su atención no era un hombre ordinario, y el tatuaje que tanto la intrigaba guardaba un secreto que conectaba su presente con un pasado que ella creía haber dejado atrás para siempre. Esa noche, Elena durmió inquieta, cenando con ojos intensos y tatuajes misteriosos, sin saber que, al día siguiente, el destino pondría en marcha una serie de eventos que revelarían conexiones que habían permanecido ocultas durante años. La mañana siguiente amaneció nublada en San Diego, con esa bruma marina que caracterizaba los días de noviembre en la costa californiana. Elena se despertó con una sensación de inquietud que no había experimentado en mucho tiempo. Las imágenes del comandante misterioso se habían filtrado en sus sueños, mezclándose con recuerdos fragmentados que no lograba ubicar completamente. Después de su café matutino, Elena se dirigió a su computadora con renovada determinación. Tenía contactos en el mundo militar gracias a trabajos anteriores, y era hora de utilizarlos. Su primera llamada fue a Marcus Thompson, un fotógrafo veterano de guerra que había conocido durante una exposición en Los Ángeles. Marcus, soy Elena Martínez. ¿Recuerdas que trabajamos juntos en esa serie sobre veteranos el año pasado? La voz familiar de Marcus resonó a través del teléfono con calidez genuina. Elena, por supuesto que te recuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti? Elena le explicó su situación, describiendo la ceremonia del día anterior y su interés en identificar al comandante solitario. Marcus escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre los detalles que había observado. Por lo que describes, suena como si fuera parte de un equipo SEAL de elite. Las insignias que mencionas y el hecho de que estuviera separado del grupo principal sugiere que podría ser un oficial de operaciones especiales de alto nivel, explicó Marcus. Pero Elena, debes entender que esa información está clasificada. No van a dar nombres fácilmente. Lo sé, respondió Elena. Pero hay algo sobre él, sobre su tatuaje específicamente. Siento que lo he visto antes, pero no puedo recordar dónde. Marcus se quedó en silencio por un momento antes de responder. Envíame las mejores fotos que tengas del tatuaje. Tengo algunos contactos que podrían reconocer destinos específicos. En el mundo militar, especialmente entre las fuerzas especiales, los tatuajes a menudo tienen significados muy particulares. Después de colgar con Marcus, Elena seleccionó cuidadosamente las mejores imágenes del tatuaje y las envió por correo electrónico. Mientras esperaba una respuesta, decidió seguir otra línea de investigación. Recordó que su vecina, Mrs. Rodríguez, tenía un nieto que servía en la marina. Quizás él podría proporcionar alguna información general sobre la estructura de los SEAL, o al menos orientarla en la dirección correcta. Elena subió las escaleras hasta el apartamento de Mrs. Rodríguez, una mujer de 70 años que había vivido en el gaslamp quarter durante décadas. La encontró regando las plantas en su balcón, como hacía todas las mañanas.
Buenos dias, Mrs. Rodriguez. ¿Cómo está su nieto Diego? Creo que está en la marina, ¿verdad? La cara de la mujer mayor se iluminó al mencionar a su nieto. Está muy bien. De hecho, está de permiso esta semana. ¿Te gustaría conocerlo? Estoy aquí visitando. Elena sintió una olida de esperanza. Me encantaría conocerlo. No y es molestia. Minutos después, Elena estaba sentada en la sala de Mrs. Rodriguez, conversando con Diego, un joven de 22 años con el corte de cabello característico militar y una sonrisa fácil. Cuando Elena le explicó su situación y le mostró las fotos en su cámara, la expresión de Diego cambió notablemente. Esas insignias, murmuró, acercándose más a la pantalla de la cámara. Ese es el emblema de los devgru, también conocidos como SEAL Team 6. Son la elite de la elite. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Puedes decirme algo más sobre ellos. Diego miró nerviosamente a su abuela antes de continuar en voz más baja. No puedo hablar de operaciones específicas, por supuesto, pero puedo decir que los miembros del Team 6 son seleccionados entre los mejores SEAL. Participan en las misiones más sensibles y peligrosas. El hecho de que este tipo esté solo en la ceremonia, bueno, podría significar muchas cosas. Como que podría haber perdido a miembros de su equipo en la misión de la que están regresando. O podría ser que su familia no viva en San Diego. Los comandantes de ese nivel a menudo son transferidos con mucha frecuencia. Diego hizo una pausa, estudiando las fotos más detenidamente. Ese tatuaje, ¿puedes ampliar esa parte? Elena manipuló la cámara para mostrar la mejor imagen que tenía del tatuaje. Diego frunció el seno. Como estuviera tratando de recordar algo. Hay algo familiar en ese destino, admitió finalmente. En la marina, especialmente entre las fuerzas especiales, los tatuajes a menudo conmemoran misiones específicas o compañeros quedados. Este parece tener coordenadas geográficas como parte del destino. ¿Coordenadas geográficas? Sí. Esos números que puedes ver aquí, Diego señaló la pantalla. Se ven como latitud y longitud. Los militares a veces se tatuan las coordenadas de lugares que tienen un significado especial para ellos. Podría ser donde conocieron a su esposa, donde perdieron a un compañero, o donde completaron una misión importante. Esta información abrió una nueva línea de investigación para Elena. Si podía descifrar esas coordenadas, quizás podría entender mejor la historia detrás del tatuaje y, posiblemente, la razón por la que le resultaba tan familiar. Después de agradecer a Diego y Mrs. Rodriguez, Elena regresó a su apartamento con una nueva determinación. Utilizando software de edición avanzado, trabajó durante horas para mejorar la claridad de los números en el tatuaje. Gradualmente, comenzó a distinguir lo que parecían ser cifras específicas. Mientras trabajaba, su teléfono sonó. Era Marcus. Elena, he enviado tus fotos a algunos contactos, y he recibido una respuesta interesante. Uno de mis fuentes reconoce ese estilo de tatuaje. Dice que es similar a los que se hacen algunos SEAL que participaron en operaciones en Oriente Medio a principios de la década de 2010. El corazón de Elena se saltó, un latido. Principios de la década de 2010. Eso ubicaría las operaciones alrededor de 2011 to 2013, un periodo que tenía un significado personal muy específico para ella. Marcus, ¿tu fuente puede ser más específica sobre las operaciones o locations? No directamente, pero mencionó algo sobre Afganistán, operaciones de rescate, y algo sobre periodistas. Elena, ¿hay algo que no me estás contando? Pareces muy interesada en esto. Elena se quedó en silencio por un largo momento. La mención de operaciones de rescate de periodistas en Afganistán había despertado recuerdos que había tratado de enterrar durante años. Marcus, necesito preguntar algo directamente. Tu fuente mencionó algo sobre una operación de rescate específica en 2012, algo relacionado con periodistas estadounidenses secuestrados. La pausa de Marcus fue significativa. Elena, ¿cómo sabes sobre eso? El mundo de Elena se tambaleó. Los países comenzaron a encajar de una manera que no había anticipado. En 2012,
Ella no era Elena Martinez, fotógrafa freelance, in San Diego. Era Elena Ruiz, corresponsal de guerra para una importante cadena de noticias, y había estado en Afghanistan cubriendo las operaciones de retirada estadounidenses. Lo que nunca había hablado públicamente. Lo que aparecía en sus archivos oficiales como un incidente clasificado, era que había sido secuestrada por insurgentes afganos durante 3 días, en octubre de 2012. Su rescate había sido ejecutado por un equipo de elite de Navy SEAL, en una operación nocturna que había permanecido clasificada. Elena nunca había visto claramente a sus rescatadores. La operación había ocurrido en completa oscuridad, con los SEAL utilizando gafas de visión nocturna. Había sido evacuada rápidamente y, por razones de seguridad, nunca le habían proporcionado los nombres de los hombres que habían arriesgado sus vidas para salvar la suya. Pero recordaba fragmentos. Recordaba una voz calmada que le había dicho, "Está segura ahora", en el momento de su rescate. Recordaba haber visto brevemente, bajo la luz de una linterna, un antebrazo con un tatuaje específico, mientras uno de sus rescatadores la ayudaba a levantarse. Con manos temblorosas, Elena abrió un archivo en su computadora que no había tocado en años. Eran las fotos que había tomado después de su rescate, incluyendo algunas del área donde había ocurrido la operación. Había guardado las coordenadas exactas del lugar, pensando que algún día podría escribir un artículo sobre la experiencia. Las coordenadas coincidían con los números que estaba descifrando en el tatuaje del comandante. Marcus, dijo Elena con voz apenas audible, necesito saber el nombre de ese comandante. No es curiosidad periodística. Es personal. Elena, ¿qué está pasando realmente aquí? Elena tomó una respiración profunda y le contó a Marcus sobre su experiencia en Afghanistan, sobre el secuestro y el rescate, sobre las coordenadas que había estado guardando durante años. Marcus escuchó en silencio antes de responder. Elena, es lo que sospechas es cierto. Ese hombre no es solo un comandante cualquiera. Probablemente, si el líder del equipo que salvó tu vida. Pero entiendes que este tipo de información. Lo sé. Elena lo interrumpió. Está clasificada. Pero Marcus, he estado levando esta deuda de gratitud durante años sin saber a quién agradecerlo. Si hay una posibilidad de que este sea el hombre que lideró mi rescate. Déjame hacer algunas llamadas, dijo Marcus finalmente. No puedo prometer nada, pero ver que puedo averiguar. Después de colgar, Elena se quedó sentada en su apartamento, rodeada por las fotos del día anterior y los recuerdos de un evento que había cambiado su vida. La idea de que el hombre misterioso del puerto pudiera ser uno de sus rescatadores era abrumadora. Esa tarde, mientras esperaba noticias de Marcus, Elena decidió visitar un lugar que no había frecuentado en años, el Veterans Memorial Park en Balboa Park. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto y reflexionar sobre las coincidencias extraordinarias que parecían estar desarrollándose. Mientras caminaba por los senderos del memorial, Elena pensó en cómo su vida había cambiado después de Afghanistan. Había dejado el periodismo de guerra, se había mudado a San Diego, había cambiado incluso su apellido de Ruiz a Martínez como parte un proceso de reinvención personal. Había tratado de dejar atrás el trauma del secuestro y construir una nueva vida como fotógrafa freelance. Pero quizás el destino tenía otros planes. Quizás esa tarde en el puerto no había sido una coincidencia. Quizás era tiempo de enfrentar el pasado que había estado evitando y finalmente agradecer a los hombres que habían arriesgado todo para traerlo a casa. Mientras el sol comenzaba a poner sobre San Diego, Elena recibió un mensaje de texto de Marcus. Tengo información. Encontrémonos mañana. Esto es más complicado de lo que pensábamos. Elena apenas había dormido durante la noche, y cuando finalmente se reunió con Marcus en un pequeño café en Little Italy al día siguiente, las ojos bajo sus ojos revelaban las horas que había pasado despierta, procesando las posibles implicaciones de lo que habían descubierto. Marcus ya estaba esperándola en una mesa del rincón,
Con una carpeta Manila frente a él, y una expresión seria que Elena no había visto antes. Cuando ella se acercó, él se levantó parcialmente. Gesto que interpretó como una formalidad inusual para su relación normalmente casual. Elena. Comenzó Marcus una vez que ella se hubo sentido. Antes de que hablemos de lo que he descubierto. Necesito asegurarme de que entiendes la sensibilidad de esta información. Lo que voy a compartir contigo no debe salir de esta mesa. Elena asintió solemnemente. Entiendo completamente. Esto no es para una historia o un artículo. Es personal. Marcus abrió la carpeta y extrayó una fotografía en blanco y negro, claramente una imagen oficial militar. Elena inmediatamente reconoció al hombre de la foto. Era el comandante del puerto, pero más joven, probablemente tomado varios años antes. Su nombre es comandante James Daniel Danny Morrison, dijo Marcus en voz baja. 42 años, nativo de Texas. Ha estado en los SEAL durante 18 años, los últimos 8 con el DevCrew. Es considerado uno de los mejores líderes de equipo que tienen. Elena estudió la fotografía, memorizando cada detalle de su rostro. Incluso en la formal foto militar, podía ver esa misma intensidad en sus ojos que había captado a través de su lente telefoto. Marcus participó en operations en Afghanistan en 2012. Marcus asintió lentamente. Sí. Y Elena, según mis fuentes, lideró varias operations de rescate de alto perfil durante ese periodo. Operations que oficialmente nunca ocurrieron. El corazón de Elena se aceleró. Incluyendo el rescate de periodistas estadounidenses? No puedo confirmarlo específicamente, pero Marcus extrayó otro documento de la carpeta. Esto es lo más revelador. Morrison solicitó tiempo libre inmediatamente después de su regreso del puerto naval hace 3 días. Tiempo libre que normalmente no se concede tan rápidamente después de regresar de una misión. ¿Por qué es eso significativo? Porque, según mi fuente, Morrison estuvo preguntando sobre la fotografía que estaba en la plataforma de observación durante la ceremonia de bienvenida. Al parecer, también te reconoció. Elena sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Me reconoció? Elena, piénsalo. Si él participó en tu rescate, habría visto tu expediente, tus fotos de identificación. Y han pasado años, si tienes razón sobre las coordenadas de su tatuaje, significa que esa operación tuvo un significado especial para él también. Elena cerró los ojos, tratando de procesar esta información. Durante años había imaginado cómo sería encontrarse con sus rescatadores, pero nunca había considerado la posibilidad de que ellos también la recordaran. Marcus, ¿cómo puedo contactarlo? Marcus se inclinó hacia adelante, su expresión ahora preocupada. Elena, aquí es donde las cosas se complican. Morrison no está simplemente de permiso. Está siendo sometido a una evaluación psicológica de rutina después de la misión. ¿Qué significa eso? Significa que algo salió mal en su última misión. No tengo detalles, pero según mi fuente, Morrison perdió a 2 miembros de su equipo en la operación de la que acaban de regresar. Están evaluando esta mental y emocionalmente preparado para continuar en servicio activo. Elena sintió una punzada de dolor por este hombre que había salvado su vida y que ahora estaba luchando con sus propios demonios. ¿Dónde está alojando? Elena, no puedo dar esa información. Y francamente, no creo que sea una buena idea que lo busques en este momento. Está pasando por un periodo muy difícil. Pero Elena ya había tomado su decisión. Durante años había cargado con la necesidad de agradecer a sus rescatadores. Ahora que tenía la oportunidad, no había de dejarla pasar, especialmente sabiendo que Morrison estaba pasando por un momento difícil. Marcus, entiendo tus preocupaciones, pero necesito hacer esto. He estado cargando con esta deuda durante años. Si hay una posibilidad de que pueda ayudarlo de alguna manera. Marcus la estudió durante un largo momento antes de suspirar. Elena, no puedo dar su dirección, pero puedo decir que frecuenta un bar llamado The Anchor en Sunset Cliffs. Los veteranos de las fuerzas especiales a menudo ven allí cuando necesitan procesar cosas. Elena conoce el lugar.
Era un bar descrito conocido por ser un refugio para militares y veteranos. Un lugar donde podían vivir en relativa paz sin ser molestados por civiles curiosos. Esa tarde, Elena se vistió cuidadosamente. No quería parecer que estaba tratando de impresionar, pero tampoco quería aparecer demasiado casual para lo que podría ser uno de los encuentros más importantes de su vida. Optó por jeans oscuros, una blusa blanca simple y una chaqueta de cuero. Antes de salir, Elena tomó algo que había guardado durante años en una pequeña caja en su armario. Era una pulsera de plata que había lavado durante su tiempo en Afganistán. Una que había perdido durante el secuestro pero que uno de sus rescatadores había encontrado y devuelto antes de que fuera evacuada. Nunca había sabido cuál de los cielos la había devuelto, pero había conservado la pulsera como un símbolo de su supervivencia y su gratitud. The anchor estaba ubicado en una calle lateral cerca de los acantilados, con vista al Océano Pacífico. Era el tipo de lugar que pasarías fácilmente sin notar si no sabías que existía. Elena se estacionó al otro lado de la calle y observó el establecimiento durante varios minutos, reuniendo valor. El bar era más tranquilo de lo que había esperado para una tarde de miércoles. A través de las ventanas tinidas, podía ver figuras sentadas en la barra y en algunas de las mesas, pero no podía distinguir claramente a individuos específicos. Elena respiró profundamente y cruzó la calle. El interior de the anchor era exactamente lo que había imaginado. Iluminación tenue, decoración náutica mínima, y una atmósfera que invitaba a la contemplación silenciosa más que a la conversación animada. El bartender, un hombre de mediana edad con tatuajes militares visibles en sus brazos, la miró brevemente cuando entró pero no dijo nada. Elena exploró el bar con la mirada, y su corazón casi se detuvo cuando lo vio. Morrison estaba sentado solo en una mesa del rincón, de espaldas a la entrada, mirando por una ventana hacia el océano. Tenía una cerveza a medio terminar frente a él y estaba vestido con ropa civil. Jeans y una camiseta gris que revelaba los músculos definidos de alguien que se mantenía en excelente forma física. Por un momento, Elena se quedó paralizada en la entrada. Ahora que lo tenía tan cerca, no sabía cómo acercarse. ¿Qué le diría? ¿Cómo comenzaría una conversación que había estado imaginando durante años? Mientras dudaba, Morrison se movió ligeramente, y Elena pudo ver su antebrazo derecho claramente por primera vez. El tatuaje estaba exactamente donde recordaba haberlo visto a través de su cámara, y desde esta distancia, podía distinguir más detalles. Era más elaborado de lo que había pensado. Además de las coordenadas que había identificado, había otros elementos. Fechas, lo que parecían ser inicials, y un símbolo que Elena reconoció como el emblema de los cielos. Pero lo que la impactó más fue una pequeña cámara fotográfica estilizada incorporada al diseño, algo que no había podido ver en sus fotografías. Una cámara. En el tatuaje de un cielo que posiblemente había participado en el rescate de una fotógrafa. Elena se dio cuenta de que ya no tenía dudas. Este era el hombre que había liderado su rescate. Y de alguna manera, ese evento había sido lo suficientemente significativo para el como para incorporar una referencia a ella en un tatuaje permanente. Reuniendo todo su valor, Elena se acercó lentamente a la mesa de Morrison. Cuando estaba a unos pocos pasos de distancia, el debe haber sentido su presencia porque giró la cabeza ligeramente. Sus ojos se encontraron, y Elena vio algo que no había esperado. Reconocimiento inmediato. Morrison no se veía sorprendido de verla. Era casi como si hubiera estado esperándola. Comandante Morrison, dijo Elena suavemente, su voz apenas audible sobre el ruido de fondo del bar. Morrison la estudió durante un largo momento antes de hablar. Su voz era profunda y tenía un ligero acento texano que Elena encontró inesperadamente reconfortante. Elena Ruiz, dijo finalmente. O debería decir Elena Martínez ahora. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Después de todos estos años,
Finalmente estaba cara a cara con el hombre que había arriesgado su vida para salvar la suya. Ha estado esperando. No fue una pregunta. Morrison asintió lentamente. Desde que las 6 en esa plataforma de observación hace 3 días. Sabía que eventualmente encontraría la manera de llegar hasta mí. Elena se deslizó en el asiento frente a él, sus manos temblando ligeramente. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba agradecerlo por lo que hizo por mí en Afganistán. Morrison tomó un largo sorbo de su cerveza antes de responder. Señora Martínez, ese fue mi trabajo. No necesita agradecerme por hacer mi trabajo. Pero no era solo su trabajo, Elena insistió. Usted y su equipo salvaron mi vida. Y según su tatuaje, significó algo para usted también. Morrison miró hacia abajo a su antebrazo, tocando inconscientemente el área donde estaba el tatuaje. Ese tatuaje representa muchas cosas, señora Martínez. Muchas operaciones, muchas personas. Pero incluye las coordenadas exactas donde me rescataron. Y una cámara en el destino. Morrison levantó la vista hacia ella. Y Elena pudo ver la intensidad que había captado en sus fotografías. Pero ahora también podía ver algo más. Dolor, cansancio, y una tristeza profunda que no había estado allí en las imágenes. ¿Sabe por qué estoy aquí, señora Martínez? ¿Por qué no estoy en casa con mi familia celebrando mi regreso de una misión exitosa? Elena negó con la cabeza, aunque Marcus le había dado algunas pistas. Porque hace una semana, perdí a dos de los mejores hombres que he conocido en mi vida. Dos hombres que tenían familias, sueños, futuros. Y la operación que salió mal era una operación de rescate. Como la suya. Elena sintió que el peso de sus palabras la golpeaba. Comandante. La diferencia, continuó Morrison, es que esta vez no pude traer a todos a casa. Esta vez, no fui suficientemente bueno, suficientemente rápido, suficientemente inteligente para salvar a todos. Elena extendió instintivamente su mano a través de la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la suya. Eso no fue culpa suya. Morrison levantó sus ojos hacia ella, y Elena vio una vulnerabilidad que probablemente pocas personas habían presenciado. ¿Sabe por qué recuerdo su rescate tan vividamente, señora Martínez? Porque fue la primera vez que logró traer a casa a todos. Su operación de rescate fue perfecta. Sin bajas, sin heridos, misión completada exitosamente. Ese tatuaje es un recordatorio de que es posible hacerlo bien. Elena sintió que las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas. Pero usted no puede salvar a todos todo el tiempo. Eso no lo convierte en un fracaso. Eso es lo que los psicólogos militares siguen diciendo. Morrison respondió con una sonrisa amarga. Elena sabía que había llegado el momento de compartir algo que había llevado consigo durante años. Sacó la pulsera de plata de su bolso y la colocó suavemente en la mesa entre ellos. Usted me devolvió esto después del rescate. La había perdido durante el secuestro, pero cuando desperté en el hospital militar, estaba en mi mesita de noche junto con mis otras pertenencias. Morrison miró la pulsera, y por primera vez desde que Elena había entrado al bar, vio una pequeña sonrisa en su rostro. La encontramos en el área donde la mandaron cautiva. Pensé que podría ser importante para usted. Lo era. Lo es. Porque me recuerda que hay personas buenas en el mundo dispuestas a arriesgar todo para ayudar a desconocidos. Morrison tomó la pulsera en sus manos, examinándola como si fuera la primera vez que la veía. ¿Sabe que recuerdo más claramente de esa noche, señora Martínez? Elena negó con la cabeza. Recuerdo que cuando finalmente llegamos hasta usted, después de neutralizar a sus captors y asegurar el área, usted no estaba histérica o incapacitada por el miedo como esperábamos. Estaba calmada, alerta, y lo primero que preguntó no fue si estaba a salvo, sino si sus captors habían resultado heridos. Elena recordaba ese momento ahora. Recordaba la preocupación genuina que había sentido incluso por las personas que la habían secuestrado. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de persona que éramos arriesgando nuestras vidas para salvar, continuó Morrison.
No era solo una periodista haciendo su trabajo. Era una persona que se preocupaba por otros, incluso en las circunstancias más terribles. Eso es lo que hizo que esa operación fuera especial. Por eso está en mi tatuaje. Elena se quedó sin palabras por un momento, abrumada por la revelación de que su rescate había significado tanto para él como para ella. Comandante Morrison, dijo finalmente. ¿Puedo preguntar su nombre completo? James Daniel Morrison. Pero mis amigos me llaman Danny. Danny. Elena repitió, probando el nombre. Me gustaría conocer mejor al hombre que salvó mi vida. Si está dispuesto a contarme sobre ello. Danny miró hacia la ventana, hacia el océano que se extendía hacia el horizonte infinito. Elena, tengo que advertir que no soy muy buena compañía en este momento. Estoy lidiando con algunos demonios bastante oscuros. Entonces quizás si el momento perfecto para que alguien le devuelva el favor de estar ahí cuando más lo necesitaba. Danny giró su mirada de vuelta hacia ella. Y Elena vio algo que no había visto antes. Esperanza. Era pequeña, frágil, pero estaba allí. ¿Le gustaría caminar por la playa? Preguntó Danny finalmente. Siempre pienso mejor cerca del agua. Elena asintió, y juntos salieron del bar hacia los acantilados de Sunset Cliffs, donde el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte del Pacífico. Ninguno de los dos sabía exactamente qué pasaría a continuación, pero ambos entendían que este encuentro era el comienzo de algo que había estado años en gestación. El sendero hacia los acantilados era serpenteante y rocoso, bordeado por la vegetación nativa de California, que se inicia suavemente con la brisa marina. Elena y Danny caminaron en un silencio cómodo durante los primeros minutos, cada uno procesando la extraordinaria serie de eventos que los había llevado a este momento. Cuando llegaron a una zona elevada con vista al océano, Danny se detuvo y se apoyó contra la barandilla de seguridad. El sol estaba comenzando su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con matices dorados y anaranjados que se reflejaban en las aguas del Pacífico. ¿Sabe qué es lo que más me ha atormentado estos últimos días? Preguntó Danny, rompiendo el silencio. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si buscar respuestas en la vastedad del océano. Elena se posicionó junto a él, esperando pacientemente a que continuara. Durante todos estos años, he llevado a cabo docenas de operaciones. He salvado vidas, he completado misiones que oficialmente nunca ocurrieron. He servido a mi país de maneras que nunca podré discutir públicamente. Pero la semana pasada, cuando todo salió mal, Danny hizo una pausa, sus manos aferrándose a la barandilla. Me di cuenta de que había estado usando su rescate como mi definición de éxito perfecto. Como mi recordatorio de que era posible hacer todo correctamente. Elena sintió una punzada de culpa. Danny, lo siento mucho. No tenía idea de que mi rescate se había convertido en esa clase de prisión para usted. Danny giró su cabeza hacia ella, sorprendido. ¿Prisión? Elena, no lo entiendo. Su rescate no fue prisión, fue inspiración. Durante años, cuando las cosas se ponían difíciles, cuando una misión parecía imposible, recordaba esa noche en Afganistán. Recordaba cómo todo había funcionado perfectamente, cómo habíamos logrado traerla a casa sin que nadie resultara herido. Pero eso creó expectativas irreales para usted. Quizás, Danny admitió. Pero también me dio algo por lo que luchar. Me dio un estándar que aspiro alcanzar. El problema vino cuando me di cuenta de que ese estándar era inalcanzable de manera consistente. No todas las misiones pueden tener finales perfectos. Elena estudió su perfil mientras él hablaba. Podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus hombres levaban el peso de responsabilidades que la mayoría de las personas nunca podrían imaginar. ¿Puede hablarme sobre lo que pasó la semana pasada? Preguntó suavemente. Danny fue silencioso durante tanto tiempo que Elena comenzó a preguntarse si había cruzado una línea. Finalmente, él habló, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados de Bayo.
Era otra operación de rescate. Un diplomático estadounidense, y su familia habían sido secuestrados en Siria. Inteligencia había localizado donde los tenían cautivos. La operación debería haber sido rutinaria. Infiltrarse, neutralizar las amenazas, extraer a los civiles. Danny hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. Todo iba según el plan hasta que llegamos al edificio donde los tenían. Resulta que la inteligencia estaba incompleta. Había más hostiles de los que esperábamos, y estaban mejor armados. Mi equipo, dos de mis mejores hombres, Jake Morrison, sin relación familiar conmigo, y David Shun, se ofrecieron como voluntarios para crear una distracción mientras el resto de nosotros extraía a los civiles. Elena podía escuchar el dolor en su voz y instintivamente colocó su mano suavemente en su brazo. La distracción funcionó. Logramos sacar al diplomático y su familia. Pero cuando regresamos por Jake y David, Danny se detuvo, su voz quebrando ligeramente. Los encontramos en una habitación en la parte trasera del edificio. Habían luchado hasta el final. Habían eliminado a 6 hostiles antes de que los números los abrumaran. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Danny, lo siento tanto. Jake tenía una esposa y 2 hijas pequeñas. David acababa de comprometerse con su novia de la universidad. Tenían toda su vida por delante. Y murieron porque yo tomé la decisión de enviarlos a crear esa distracción. Usted tomó la decisión que salvó las vidas del diplomático y su familia. Elena respondió firmemente. Jake y David tomaron la decisión de ser héroes. Esa fue su elección. Danny finalmente giró para mirarla directamente. ¿Cómo puede estar tan segura de eso? Porque conozco el tipo de hombres que componen su equipo. Elena respondió. Porque sé el tipo de hombre que usted es. Hace años, usted y su equipo arriesgaron sus vidas para salvar a una desconocida que había tomado decisiones estúpidas y había terminado en una situación peligrosa. No lo hicieron por gloria o reconocimiento. Lo hicieron porque era lo correcto. Elena hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Jake y David hicieron lo mismo. No creyeron esa distracción porque usted se los ordenó. La creyeron porque sabían que era la única manera de salvar vidas inocentes. Esa fue su elección. Y fue una elección heroica. Danny la estudió durante un largo momento. Los psicólogos militares me han dicho algo similar, pero viniendo de usted, de alguien que realmente entiende lo que es ser rescatado, tiene más peso. Danny, ¿puedo preguntar algo? El licencio. ¿Qué haría Jake si estuviera aquí ahora? ¿Qué le diría sobre culparse por su muerte? Danny casi sonrió por primera vez desde que habían comenzado a caminar. Probablemente me diría que dejar de ser un idiota dramático y que regresara al trabajo. Suena como un buen amigo. El mejor, Danny confirmó. El y David ambos. Ellos querían que continuara. Es lo que habrían corrido. Elena y Danny continuaron caminando a lo largo del sendero de los acantilados mientras el sol se ponía gradualmente. La conversación fluyó de manera más natural ahora, con Danny compartiendo historias sobre Jake y David, sobre las misiones que habían completado juntos, sobre los sueños que tenían para después del servicio militar. ¿Sabe que es lo irónico? Dijo Danny mientras se acercaban a otro punto de vista. David siempre decía que quería conocer a la famosa fotógrafa de mi tatuaje. Siempre bromeaba que si alguna vez me encontraba con usted, debería invitarla a cenar para conocer la historia completa. Elena se sintió profundamente conmovida por esa revelación. Me habría encantado conocerlo. Ambos. Ellos habrían estado encantados con usted también, Danny respondió. Especialmente después de saber cómo me encontró. David era un gran creyente en el destino y las coincidencias significativas. Mientras hablaban, Elena comenzó a entender la profundidad del dolor que Danny estaba experimentando, pero también la fuerza del carácter que había llevado a sus hombres a seguirlo en misiones tan peligrosas. Era fácil ver por qué había sido seleccionado para liderar equipos de élite. Danny,
Dijo Elena mientras esi acercabana un banco con vista al océano. Que via pasar ahora? Con su carrera milita, quiero decir? Danny esi sento, en el banco y Elena esi unio a él. Esa es una buena pregunta. Officialmente, estoy en evaluación psicológica. Podrían declararme no apto para el servicio continuado, podrían transferirme a un rol de entrenamiento, o podrían permitirme regresar al servicio activo. ¿Qué quiere usted que pase? Hasta esta semana, habría dicho que quería regresar inmediatamente al servicio activo. Lo han sido mi vida durante los últimos 18 años. Y esto lo que sé hacer. Y ahora, Danny fue silencioso por un momento, contemplando la pregunta. Ahora no estoy seguro. He estado empezando a preguntarme si hay otras maneras de servir, otras maneras de hacer una diferencia. Elena sintió que era el momento apropiado para compartir algo de su propia experiencia. Después de Afganistán, yo también tuve que reevaluar todo. No podía regresar al periodismo de guerra. El trauma del secuestro había cambiado algo fundamental en mí. ¿Cómo manejo esa transición? No muy bien. Al principio, Elena admitió. Pasé meses en terapia. Cambié mi nombre. Me mudé a una ciudad completamente diferente. Estaba tratando de escapar de lo que había experimentado. Funcionó. Por un tiempo. Pero eventualmente me di cuenta de que no podía escapar completamente de esa experiencia. Tenía que encontrar una manera de integrarla, en quien me estaba convirtiendo. Elena giro hacia Danny, en el banco. La fotografía se convirtió en mi manera de procesar el trauma. Capturar momentos de belleza y conexión humana me ayudó a recordar que hay bondad en el mundo, incluso después de experimentar lo peor de la humanidad. Nunca se arrepintió de dejar el periodismo de guerra? A veces, Elena admitió. Especialmente al principio. Sentía como si estuviera traicionando mi vocación, como si estuviera tomando la salida fácil. ¿Qué cambió esa perspectiva? Me di cuenta de que había muchas maneras de contar historias importantes. Mi trabajo como fotógrafo freelance me permite capturar historias humanas que son igual de significativas, solo de una manera diferente. Danny consideró esto por un momento. ¿Alguna vez pensó en regresar al periodismo de guerra? Ocasionalmente. Pero entonces recuerdo por qué cambié de dirección. No era solo por el trauma. Era porque me di cuenta de que había historias aquí, en casa que también necesitaban ser contadas. Como la historia de veteranos lidiando con el trauma post-servicio militar, Danny sugirió. Elena asintió. Exactamente. Hay tantas historias de servicio y sacrificio que nunca se cuentan porque están clasificadas o porque las personas involucradas son demasiado modestas para hablar de ellas. ¿Estaría interesada en contar algunas de esas historias? Elena se giro para mirarlo completamente. ¿Se refiere profesionalmente? Me refiero de cualquier manera que sienta que es importante. Como fotógrafa, como escritora, como alguien que entiende tanto el costo del servicio como el valor del sacrificio. Elena sintió una emoción creciendo en su pecho. Por primera vez en años, tenía la sensación de que podía haber una manera de usar su experiencia en Afganistán de manera constructiva. Danny, ¿estaría dispuesto a trabajar conmigo en algo así? No estoy hablando de violar protocolos de seguridad o revelar información clasificada. Estoy hablando de humanizar las historias de personas como usted, como Jake y David. Danny la estudió cuidadosamente. ¿Qué tenía en mente específicamente? Una serie de retratos fotográficos y historias sobre veteranos de fuerzas especiales que están navegando la transición a la vida civil. Historias que muestran tanto las luchas como los triunfos. Historias que honran a las personas como Jake y David sin comprometer la seguridad operacional. Eso realmente podría hacer una diferencia. Danny dijo lentamente. Hay tantos de mis colegas que están luchando con problemas similares. PTSD, culpa del superviviente, dificultades para encontrar propósito fuera del servicio militar. Y hay tantas familias que han perdido seres queridos en operaciones que nunca pudieron ser reconocidas públicamente. Merecen que sus historias sean contadas también, de maneras que honren su sacrificio sin comprometer la seguridad. Danny miró hacia el océano,
donde el sol finalmente estaba tocando el horizonte, creando un espectacular despliegue de colores. Elena, creo que esto podría ser exactamente lo que tanto usted como yo necesitamos. ¿Se refiere a una nueva misión? Me refiero a una nueva manera de servir. Una manera de honrar a las personas que hemos perdido mientras ayudamos a las personas que todavía están luchando. Elena sintió lágrimas de esperanza formándose en sus ojos. Danny, ¿me permite preguntar algo personal? Después de todo lo que hemos compartido esta tarde, creo que hemos pasado el punto de las formalidades. ¿Tiene familia? ¿Esposa, hijos? Danny negó con la cabeza. Estuve casado durante 5 años, pero el divorcio se finalizó hace 3 años. Sarah, mi ex-esposa, no podía manejar la incertidumbre constante y las ausencias prolongadas. No la culpo. Y es una vida difícil para las familias. Hijos. No. Sarah y yo hablamos de ello. Pero decidimos que no era justo traer niños a una situación donde su padre podría no regresar a casa de cualquier misión. Elena sintió una punzada de tristeza por él. Eso debe haber sido una decisión difícil. Lo fue, pero fue la decisión correcta en ese momento. Danny la miró directamente. ¿Qué hay de usted? Familia? No estoy casada. He tenido algunas relaciones serias a lo largo de los años, pero nunca he encontrado a alguien que realmente entienda lo que experimenta en Afganistán. La mayoría de las personas quieren que simplemente supera el trauma o pretenda que no pasó. Y es difícil conectar con personas que no han experimentado ese tipo de situaciones extremas, Danny concordó. Exactamente. Y después de un tiempo, dejé de intentarlo tan intensamente. Me enfoque en mi carrera y en reconstruir mi vida. Mientras ese cinnabon en el banco observando el sol hundirse en el océano, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía completamente entendida por otra persona. Y no era solo porque Danny hubiera participado en su rescate, sino porque ambos habían sido cambiados por experiencias que la mayoría de las personas nunca podrían comprender completamente. Elena, dijo Danny mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, me gustaría seguir esta conversación. No solo sobre el proyecto de trabajo potencial, sino sobre nosotros. Sobre lo que esto podría significar. ¿Te refieres a una cena real, en lugar de una conversación improvisada, en un bar? Danny sonrió, la primera sonrisa genuina que Elena había visto de él durante todo el día. Me refiero a la posibilidad de que dos personas que entienden el peso del sacrificio y el valor de la segunda oportunidad pueden encontrar algo significativo juntos. Elena sintió su corazón acelerarse. Me gustaría eso mucho, Danny. Pero tengo que preguntar. ¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto emocionalmente para algo así? No quiero aprovecharme de un momento vulnerable. Elena, conozco la diferencia entre vulnerabilidad y claridad. Lo que siento cuando estoy contigo es claridad. Por primera vez en semanas, puedo ver un futuro que no está definido solo por el pasado. Elena tomó su mano por primera vez, sintiendo la fuerza y las cicatrices que hablaban de años de servicio. Entonces sí, me encantaría continuar esta conversación. Pero con una condición. ¿Cuál es? Que me permitas conocer no solo al comandante Seal que salvó mi vida, sino también a Danny Morrison, el hombre que está aprendiendo a vivir con propósito después del servicio. Danny apretó suavemente su mano. Creo que eso es exactamente lo que ambos necesitamos. Mientras caminaban de regreso hacia sus automóviles bajo las primeras estrellas de la noche, Elena reflexionó sobre los eventos extraordinarios de los últimos días. Había ido al puerto naval simplemente para tomar algunas fotografías para una revista. No había planeado encontrar al hombre que había salvado su vida años antes. No había planeado descubrir una conexión que podría cambiar ambas de sus vidas. Pero mientras Danny la acompañaba hasta su automóvil y acordaban reunirse para cenar al día siguiente, Elena entendió que a veces las mejores historias no son las que buscas intencionalmente. A veces, las mejores historias te encuentran a ti en los momentos más inesperados, recordando que el mundo está lleno de conexiones invisibles esperando ser descubiertas.
Su historia con Dani apenas estaba comenzando, pero Elena ya sabía que sería una que valdría la pena vivir, una historia de sanación, propósito renovado, y la extraordinaria capacidad del corazón humano para encontrar esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras conducía a casa esa noche, Elena sonrió al darse cuenta de que había ido al puerto naval solo para mirar, pero había encontrado mucho más de lo que nunca había imaginado posible.